Okey na Nneka. Okey and Nneka. Well, this is Yvonne from Learn Igbo Now Challenge, and in this video, we're going to learn about a couple's 40th wedding anniversary, and it's titled Okey na Nneka. Okey and Nneka. But before we start, we're going to look at 6 new words that we will encounter in this story. And these words are iri anọ, 40, gbara akwụkwọ, got married. Now, ịgba akwụkwọ is book, akwụkwọ is paper. And in this context, ịgba akwụkwọ means to sign a paper, so the legal document for getting married. Maybe sign on the marriage register. I think that's where ịgba akwụkwọ came from. So you can hear agbamakwụkwọ. You can also hear alụmalụ. Alụmalụ is marriage. But gbara akwụkwọ means got married. Ezumike nka. Ezumike nka, retirement. Izizi first. Ọdụ ụgbọelu, airport. Ụmụ, grandchildren. Ready? Let's begin. Ka anyị bido. Taa ka o mere afọ 40 Okey na Nneka gbara akwụkwọ. Ha nwere ụmụ 4 na ụmụ 12. Ha hụrụ onwe ha n'anya nke ukwuu. Ha abụọ nọ ezumike nka ugbu a. Ụbọchị izizi ha zutere bụ n'ụgbọelu na-aga New York. Ha hụrụ onwe ha n'ọdụ ụgbọelu oge ha na-eche ịbanye ụgbọelu. Ha chọpụtara na oche ha nọ n'otu ebe n'ime ụgbọelu. Alụmalụ ha mere afọ 4 ha malitere eyi. Ugbu a ha nọ ezumike nka. Ha nwere oge na ohere imekọ ihe niile ọnụ. I'll take that again. Ugbu a ha nọ ezumike nka. Ha nwere oge na ohere imekọ ihe niile ọnụ. Ha na-aga ije kwa ụtụtụ iji megharịa ahụ.
Naanị ihe na-ewute ha taa bụ na ha ahụbeghị ụmụ ha na ụmụ ụmụ ha kemgbe nje corona bidoro. Naanị ihe na-ewute ha taa bụ na ha ahụbeghị ụmụ ha na ụmụ ụmụ ha kemgbe nje corona bidoro. So the words we've encountered in this story are the 6 main words we've encountered in this story are iri anọ, 40, gbara akwụkwọ, got married, ezumike nka, retirement, izizi, first, ọdụ ụgbọelu, airport, ụmụ ụmụ, grandchildren. That's it for now. Ka o mesịa. See you soon.